Hello viewers, so today we will write question number 6, the last question answer from this chapter. Chapter 1, a letter to God. Okay. So I will write the question and the answer. I hope you can see my board clearly. Question number 6. Okay. I'll write a little more this side. Okay. There are two kinds of conflict in the story. Conflict in the story. Between humans and nature One minute, I will shift my camera a little more closer. Okay. And between humans themselves. How are these conflicts illustrated? There's no place to write here, so I'll write it here. Okay. Okay, all of you please take down the question. Either you take it down from your textbook or please copy down the question first. Okay, then I'll explain the question. So what is the question written here? We'll go through the question. There are two kinds of conflicts in the story. So it is said that there are two kinds of conflicts. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? The two kinds of conflicts. Without any type of conflicts, we can't proceed with the story, isn't it? There should be something, some incidents which are taking place for the development of story that is necessary, isn't it? So similarly, there are two kinds of conflict in the story. In the story, there are two kinds of conflict. What are they? Between humans and nature. One is between human beings and between nature, and the second one are between humans themselves. So the second conflict is between humans themselves, that is between human beings, and the first one is between human beings and the nature. So now we have to write how are these conflicts illustrated. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ സംഘർഷങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഈ കഥയിലുണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ്
കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഈ കഥയിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഏതാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യനും നേച്ചറും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റും മറ്റേ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. Now we will write the answer. Okay, now we will write the answer. There are, so this is the question. There are two type of conflicts in the story. There are two type of conflicts in the story. That is, one, the conflict between humans and nature, the conflict between I hope you can see it clearly. The conflict between humans and nature is illustrated by the fall of huge hailstones. Okay. Next, the rain does come but comes, how does it come? Comes accompanied by hailstones that destroy everything. That is leaves, trees,
if I write here, it will be difficult for you to view, so I'll put a plus here. As usual, we write on the top the remaining part. Okay, so this much I'll explain first. So there are two type of conflicts in the story. രണ്ട് type of conflict സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? What are they? What are the conflicts? The conflict between humans and nature is illustrated by the fall of huge hailstones. First one is the conflict between human and nature അല്ലേ? ഹ്യൂമൻസും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചിത്രീകരിച്ച് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹൗ ഇസ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോൾ ഓഫ് ഹ്യൂജ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ്. കൽമഴ വീഴുന്നത് വെച്ചാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആലിപ്പഴം പെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നേച്ചർ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആലിപ്പഴം പൊഴിയുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? ദ റെയിൻ ഡസ് കം. ലഞ്ചോ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ മഴ വരുന്നുണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ മഴ വരുന്നുണ്ട്. ഡസ് കം ബട്ട് കംസ് അക്കംപനീഡ് ബൈ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ്. പക്ഷേങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ട് ആലിപ്പഴം കൂടെ പെയ്താണ് മഴ വീഴുന്നത് അല്ലേ? അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നേരം? ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് എവറിത്തിങ്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ അതിൽപ്പെടും? ലീവ്സ് എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു, ട്രീസ് നശിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. And now I will rub the top part, the question part, and I will give you the answer and you can write. This much I will wait for 5 minutes so that you can take down this one. Then I will rub the question and complete the rest of the answer. I hope you can see my board clearly. If you have any difficulty in viewing my board, please put a comment in the comment box so that I can do the needful remedy. Okay. So I'll wait for 5 minutes, at least 3 minutes. Okay. So you can now pause this the video and write this much. Okay, then I'll continue with my answer. I'll rub the question and give you the remaining part of the answer. Okay, so let me rub the question. The answer so far is clear, I hope so. Now we'll write the remaining answer. Okay. Now I'll put a plus here so that you will know that this is the continuation of the answer which is written here. Okay, leaves, comma, trees. Then you will put a comma here. Okay, after trees also you have to put a comma. Okay, put a comma. Then we'll continue writing here. And fields. Full stop. So this much is, so it destroys leaves, trees, and what else? Fields. We saw that the whole field looks like salt is scattered, isn't it? It all looks white in color. The whole crops are destroyed. All these we saw in the story. Okay, so that is what is mentioned here. The leaves are destroyed, the trees are destroyed, and the whole
field is destroyed, isn't it? Now is the second conflict which I have to write here. That's the next answer, the remaining part of the answer. So that we will write as the second para. Here we will start. The other conflict, the other conflict, the other conflict is among, the other conflict is among humans themselves. Humans themselves. Full stop. The other conflict is among, the other conflict is among humans themselves. The postmaster and his employees who collect money to help Lenjo are ironically, we studied earlier about irony, mentioned in the story, isn't it? Are ironically considered to be a bunch of crooks by him. Full stop. So this much is the complete answer. Okay, the answer finished. So I'll explain the remaining answer. So first conflict I explained. I hope it's clear to you. Now I'll explain the second conflict. The other conflict is among humans themselves. So what is the second conflict? It is among human beings themselves. What is that? The postmaster and his employees who collect money to help Lenjo are ironically considered to be a bunch of crooks by him. So this is the second conflict, the conflict between humans. That is, here we know that the postmaster and his employees are the people who send money to Lenjo, but Lenjo considers them as dishonest people. So here there is a conflict, isn't it? Although they are good people, Lenjo considers them as dishonest people. Although they helped Lenjo, they consider Lenjo as dishonest people. So here irony is also there, isn't it? അപ്പോൾ ഇതെന്താ അർത്ഥം? രണ്ടാമത്തെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് അല്ലേ? മറ്റേ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ്. ഇത് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്തു? 70 പീസോസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് 100 പീസസ് തയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആ കിട്ടിയ 70 പീസസ് ലെഞ്ചോയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? കളക്ട് മണി ടു ഹെൽപ്പ് ലെഞ്ചോ. ഇവരെ പക്ഷേ നമ്മൾ ലെഞ്ചോ അല്ലേ, അതിന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വിരോധാഭാസമാണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്, ഒരു അയർണിയാണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ? ബട്ട് വിരോധാഭാസം ഇവിടെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആർ ഐറണിക്കലി കൺസിഡർ ടു ബി ബഞ്ച് ഓഫ് ക്രൂക്സ് ബൈ ഹിം അല്ലേ? പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല നടന്നത്. അപ്പം ലെഞ്ചോ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസിനെ വളരെ ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിലാണ് രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോ വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഹോൾ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ 1. വി ഷുഡ് മൂവ് ലിറ്റിൽ ഫാസ്റ്റ് സിൻസ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ ചാനൽ ലേറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ എം ഓൾസോ a little bit back in school. I think almost most of the chapters might have completed, so we'll do it fast, quite fast. Okay, so the question answers are completed. I am in my, I think you understood everything. I tried my level best to explain all the question answers very well, and I hope you understood everything. Please feel free to contact me by commenting in comment box so that I can do the remedies which are necessary for helping you. Okay, so I hope this much is clear. Till this much, I hope all the question answers are well explained. All of you understood it very well. I try to explain it both in English and Malayalam so that those who find it difficult can understand it easily. Okay, so we completed it. In the next video, I'll be thinking about language. Okay, so all of you should study all these question answers thoroughly. Okay, very simple lessons. Try to understand the meaning and study the question answers so that it will be easy for you when you read the chapter. Also try to understand the meaning of the chapter, the story deeply, the meanings of each and every words, so that it will be easy for you to write your exam. Okay, in your future also that will be beneficial for you. Okay, try to understand the chapter thoroughly and then study the question answer. That also don't try to study it by heart, but just try to understand the question answer, understand what is written there, and then try to study the answer so that it will be easy for you to write for your exam. Okay, so I'll stop my video here. In the next video, I'll be thinking about language. If you have any comments regarding my class and if I should make any modifications, feel free to comment in comment box so that I can do the necessary modification for taking better classes. Okay, thank you, and please do subscribe my channel so that I can post. I'll be interested to post many new videos. Okay, thank you.